Ona, nimekasirika. Hii mahindi yenye unaona, hii mahindi yote unaona, hakuna mtu ananunua mahindi. Alafu tunasikia ati serikali wameota mahindi kutoka ng'ambo, kutoka nje, na serikali pia wakatuuzia mbolea 6,000. Tukakuja tukakomboa shamba, tukalima, ndio hii Mungu ametusaidia tukapata mahindi. Hakuna lori, haionekani lori ya kununua mahindi. Na ndio hii nitaka kunyesha. Hata sijui nitafanya aje. Hii mahindi ikikaa tu hivi siku 3 ikiwa nje, haki nitachoma. Uongo mbaya. Na nitachoma na nimulike ndio nimuone ya kwamba tumekasirika. Sasa tumeng'ang'ana, tumelipa, tumefuna. Hakuna lori. Serikali wanaota mahindi kutoka ng'ambo ya GMO, na sisi ndio tunangaika hapa, hatuna kazi. So chenye tunaenda fanya sahi, tunatafuta kazi nyingine. Hata hiyo uwizi ya kuiba masimu kwa Nairobi pia tunaweza fanya. Sipokuwa sasa hatujui hata tutaanza aje. Watu wako na njaa huko Karisa, huko Marsabit. Na sisi ndio tuko hapa tumepanda, hakuna mtu anafuna, hakuna mtu ananunua, hakuna lori inaonekana, ndio mvua ndio kunyesha. Ndio mahindi hakuna mtu ananunua. Alafu mnasema Ruto umetufanyia nini? Na ulituomba kura tukakupea. Okay, a frustrated farmer there expressing his frustration with his maize, no buyers, and the government is ordering from abroad. I don't know what you feel about the whole situation, but in my opinion, Kenya Kwanza is not doing well. Macfish, vipi? Salama sana, habari ya wewe? Iko salama. Sasa unajua, yeah. Acha nisalimie mashabiki wote, lakini sasa unajua watu wanakula kile walichopanda. Naona hapo mkulima amesema vizuri, ako na mahindi na serikali inaagiza mahindi kutoka nje. Lakini ukimsikiza vizuri amesema Ruto tulikupigia kura. Yeye mwenyewe ametipitisha mahali aliweka kura yake. Na hiyo serikali yenye alichagua, that is the best it can treat its citizens. So kitu anatakikana kufanya yeye ni kunyamaza, kwa sababu hiyo ndio serikali alichagua na hiyo ndio waliambiwa. But from the human point of view, tunaweza sema at least hii serikali kitu inaweza fanya, scoring wise it is like 2/10. They are doing a lot of talking but nothing happening on the ground. Sasa tuangalie, wakulima ni ukweli wako na mahindi na mahindi yenye imeagizwa kutoka ng'ambo, si eti watu watapewa bure. So it means there is money. Yet mnasema bottom up. I don't know whether it's bottom up ama top bottom. The only advice which I can give this government ni wao tu wakubali tu, they become human, waone tu wa Kenya wanaumia. At least they buy, because we have maize and yet people are dying in Northeastern. But
tujiulize, wakati tulikuwa tunachagua, did we make the right decision? The government is in business. It is in business with its own people. And it is killing its own people. Kitu mimi nila tu kuonea watu huruma. Ile serikali walichagua, mimi niko upinzani, mpaka saa hii niko upinzani. Na tunasema Wednesday tuko Jacaranda. Wale walichagua hiyo ingine, wao the only advice I can give them, waongee na DP, aone vile atawasaidia. But score-wise, it is 2/10. A lot of talking, nothing is happening, and nothing is going to happen if these guys, they are not going to change. That's my take. Okay, thank you, Mark Fish. We appreciate that start and a hopeless situation indeed. Let's listen out to this video as we continue the conversation. Thank you watu wa comments, tafadhali naomba mulinde nidhamu na tuendelee katika kutenda yale ambayo inafaa kutendwa. Margaret anasema Mark Fish, bottom down and then bottom what? And then bottom up. Hii mambo ni kali sana. That farmer is not honest. There are a lot of buyers. Maybe prices are low. Maybe this farmer is too lazy to sell. He's on the market. Kenyan 254, you are sick. The person is outside, the maize is on the market and you're telling him he's lazy. Have you ever farmed before? Can you see those sacks of maize coming from your farm? Don't go there. If you must defend UDA government, just defend it, but not insult farmers. Don't add salt to injury. Okay, let's watch this even as we continue the conversation. Karibu kila mmoja, tafadhali karibisha wawili watatu ili wote tukamakinike katika siasa zetu kwa kuhakikisha kwamba unafahamu kile kinachojiri katika nchi yetu kwa majira inayofaa. So somebody is being added na yange. Wow. Kwa makamishna wane wa IEBC. Vilevile, kamishna Irene Masit aliyetarajiwa kufika mbele ya kamati hiyo alisusia kidai kuwa kamati hiyo haina uwezo kikatiba wa kusikiliza malalamishi dhidi yake. Sine Chazima na taarifa kamili. Tishio lake Raila Odinga la kuandaa maandamano siku ya Jumatano limepingwa na Rais William Ruto, ambaye anawataka wasiegemee kwa njia moja ya kupitisha hoja zao. Street demonstrations, street fights should not be part of the script of any responsible opposition unless they want to be a dictatorial opposition. Ruto alielezea athari za maandamano kwa biashara na amani ya taifa. We want everybody to do their job, right? We want to do our job and we wish well the opposition in doing their job, but they should do it peacefully. I do not think organizing demonstrations and getting Kenyans to do the things they want Kenyans to do is part of holding any government to account. Okay. Matamshi yake rais yanajiri siku moja tu baada ya kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga kuitisha maandamano mjini Nairobi Jumatano ili kupinga kuondolewa kwa makamishna wanne wa IEBC. Makamishna hao walikuwa kwenye ratiba ya kufika mbele ya kamati ya haki na sheria bungeni. Na ni hapa ambapo wafuasi wake Raila Odinga walifika na kupaza sauti zao wakipinga mchakato wa kamati hii. Wafuasi hao wakiahidi kujumuika kwa wingi mnamo Jumatano pale Kamukunji kama alivyoagiza Raila. Huku haya yakijiri katika ukumbi wa bunge, kamati ya haki na sheria ililazimika kusitisha kikao chao cha mchana mapema baada ya kamishna Irene Masit kususia kufika mbele ya kamati hiyo, akidai kuwa haina ufaafu kisheria kusikiza malalamishi dhidi yake. This committee will consider the matter based on what may be found in writing, and if there isn't anything found in writing, then we'll consider the petition as if it went
and responded to. Naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Juliana Cherera alimtuma wakili wake Apollo Mboya, ambaye juhudi zake za kuomba muda wa ziada wa siku 10 ili kuwasilisha majibu ulitupiliwa mbali, na sasa anatarajiwa kufika mbele ya kamati hii saa 2 za asubuhi ya Jumanne. Kutofika kwa makamishina hawa mbele ya kamati hii kunafuatia agizo lake Raila lililowataka wasifike mbele ya kamati hii. Wanakamati hawa, ingawaje wanaimani kuwa Justus Nyangaya na Francis Wanderi wataitikia wito wao hapo kesho. Kamati hii ya haki na sheria sasa itaketi kujadili ni uamuzi upi itachukua baada ya Irene Masit kukosa kufika mbele ya tume hii ili kujibu malalamishi dhidi yake. Sydney Chazima, NTV, katika majengo ya bunge, Nairobi. Okay, mambo ni kama hayo. Kuna vuta ni kuvute kati ya opposition na serikali kwa masuala ya maandamano. Rais anasema kuwe na maandamano ya amani. Asubiri tu atayaona ya amani tena, kwa sababu cha muhimu ni kulinda katiba, na kulinda katiba kunahitaji kujitolea. Kwa hivyo kama Wakenya wameamua ni street demonstration, rais tafadhali jiandae kwa kuwapokea kama utaona kwa street hapo Harambee House ama wherever you will be. But the truth is, the agitation, the picketing, the assembly, it's a freedom enshrined in the constitution, and you cannot withdraw it no matter what. And so you better learn how to navigate between all that, other than trying to call opposition dictator. Opposition dictatorship. Very interesting phrase coming from the president there, accusing of the opposition of dictatorship. This country is full of wonders. Wonders will never cease. Mr. Guru. Habari. Can opposition be dictator? You know, sometimes when you talk in panic, you are likely to utter words that do not reflect the true nature of things. I think it's panic, and there should be worry, because this thing is not a joke. This man, Raila Amolo Odinga, is an institution, and I thought there are those who went very early in the morning on August 8th to send him to Mbondo. He's staying like that irritating jigger on the feet. And any reader who thinks that Raila is just a person that is just another fly-by-night politician, then is in for a rude shock. I think it is very clear now that the time is catching up with this regime, and you are aware that since these guys took over, every Sunday the deputy president talks about Raila Amolo Odinga. Now the president has come into it. Bernard, people cannot talk about you if you are not important, or they do not fear you. I think what is disturbing the two guys at the top is how to handle this battle-hardened fighter. And it's not just them. Even the former president, Uhuru Kenyatta,
was totally unable to handle this man. First of all, I think the option of arresting Mzee Raila Amolo Odinga is not it's not an option. Because how do you arrest an institution? I mean, it's not possible to take an institution to prison. This man was made by Moi, and therefore what he has seen and experienced is beyond what can. Now, what else can happen that has not happened? Therefore, I think it is panic that is now that is now ruling the guys at the top. And if you listen very well, I would expect if you have power, you dare. I dare them to try. I do not hear such ones. In fact, those are the ones that The opposite is what is possible. The opposite is what is possible. We dare him to try to say he dares. That is precisely what I'm saying, that when you have the monopoly of instruments of power and tools of coercion, you don't appeal, you dare. But this is not what we are seeing in this regime. And it is precisely because the legitimacy issue has not been settled. You go there at a place called Githurai or these places where you find border guys. You talk about hustler. They will tell you, hiyo ni Ruto na Rigathi. And they will not talk any other word beyond that. Bernard, what does that mean? You are clever enough to know what it means. It's unfortunate that the mess that was done in the previous regime partly has come to catch up with the same man who castigated the government. Borrowing and slowdown in economic growth were all induced in the last 5 years. This man was able to detach himself and win elections. He managed to convince the population that he was not part of the government, but he was part of it. And now, things are getting thick for him. I think it is karma. What he was insulting Uhuru Kenyatta about in the last 5 years has come to catch up with him. How he handles this from now on is something we waited to see. Otherwise, what I know is that Raila is at his best when he looks most vulnerable, because he's a hardened soldier. The motivation that he has comes from the people, and he knows every time he's drawn to the far end and he joins the masses, then that's where his strength is. Wednesday will be yet another day in Kenyan history that will be written about Raila Amolo Odinga. Thank you. Okay, asante Bwana Guru kwa utangulizi huo. Tunashukuru kila mmoja. Thank you everybody who is following the broadcast from wherever you are.
please make sure you are inviting 1, 2, 3, 4, 5 people to join into the discourse. And just a reminder, the Twitter people, you are not able to get the broadcast directly as you have been doing, because we have only a maximum of 3 channels to run at a go. And so please switch to either Facebook or YouTube to get the broadcast. And kuna wale ambao wananitumia SMS, kwani leo hakuna show. Show ipo, kwa wakumbushe kwamba show imeanza. Waje tukazungumze masuala yetu ya nchi hii, nchi ya ajabu kweli, na uongozi wake unatisha. Yaani sijawahi ona serikali kama hii. Mangera, vipi? You unmute, the mic is beside your name on the screen. Yeah, welcome. Yeah, na wapongeza sana kwa mjadala wenye mmeleta na mnaendelea kuleta kila wakati. Sasa hii mambo ya au viongozi wawili wa opposition na mkubwa wetu wa serikali ambaye ni Rais William Ruto, hapo sisi kama wananchi tunafaa kuangalia sana. Tumepotezwa na viongozi kwa maneno yao, kwa matamshi yao kwa muda mwingi sana. Asa huyu baba anaitwa mzee Raila-We Odinga, wa watu wenye wamekuwa na wenye wanaenda kukua na wale wenye wamekuwa miaka ya nyuma, wameenda na wameona vile Kenya yetu vile imepelekwa. Sasa mimi chenye nawaomba na wasiondoke kuenda katika maandamano hiyo siku ikifika. Tafadhali wasiende. Maandamano sio kitu ya kuchenga nchi. Hapo watu wakienda wataumia, watapoteza, na the economy of the day on that place it will be affected. So I don't see anything good from the demonstration on that day. So kindly we advise our people, our brothers, never engage in such an act when the day comes. Bwana Mangera, yes, swali. Yes, umekuja Kenya lini? Me up in Kenya, I was there 10 months ago. Oh, you came to Kenya 10 months ago? Yeah, sure. Are you aware? Are you any history of Kenya? History of Maandamano in Kenya? Yeah, I know it. Aha, na kuna kile maandamano imeleta Kenya kizuri? Okay, it brings, but we look on the other side, like now currently the situation of the economy of our country. You know, we are eating for what the country has won for the past days. Ocha ya nidamu, Bernard. Oda ya nidamu. Yes, ocha ya nidamu. Makish, iko nini? Sasa wacha mimi ni mshukuru huyo Mangera, alafu na nimuelezee, amesema amekuja Kenya miezi 10 iliyopita, na nataka nimuelezee kwamba yeye ni mgeni. Hakuna maandamano yenye hata tunafanya sisi. Tunaenda kuitisha ni ukweli, wa Kenya wafanyiwe haki, na hakuna haki bila maandamano. Na kama wewe hujawahi ona maandamano, sisi tunakukaribisha hiyo siku. Tutakuwa na kuacha kuambia watu eti kutakuwa na watu kupoteza maisha. Hakuna mtu anaenda kupoteza maisha. It will be peaceful demonstrations to ask for our right. And again, you should be very careful and know the history of the Republic of Kenya, that nothing good comes for free. We have been in this game forever. We know it. This is how we play it. Thank you. Welcome. I appreciate you. So, unajua kila mtu ako na maoni yake, na hiyo ndugu yangu ameongea vizuri sana. Sasa unajua haki kupatikana iko mara mbili. Aidha kwanza wangeenda kwa hiyo koti, waambie vile wataambiwa, na wafuate utaratibu unaofuata. Kuingia kwa barabara ni sawa. Umewahi enda kotini wewe, koti za Kenya? Yep. Stay in order. Thank you. Mute your mic. Mute your mic. Thank you very much.
Mangera ama Mangera, okay? Yeah, Mangera. Kuna katiba, yes, Mangera, kuna katiba ambayo inapaswa kufuatwa. Kama haifuatwi, hiyo ndio inaleta maandamano. Kuna hiyo habari? Hapa najua. Kulingana na katiba, commissioners kutolewa katika ofisi, kuna hitaji wale ambao wanashinikiza watoke waende kwa hiyo JLAC committee, wapeane maoni yao kwa nini wanataka the 4 commissioners to be kicked out. After that, the committee should write a recommendation to the president. Then the president should constitute a tribunal. Then the tribunal should try the 4 commissioners. The reason why there is a call for demonstration is because the JLAC committee is demanding that the 4 commissioners appear before them, which is unconstitutional. How do you go for hearing in parliament, then wait for the tribunal, you be tried again? So what is there is that there is a sinister motive to get these commissioners be kicked out of office without following due process. And when they don't follow due process, it puts at risk all other commissioners in their office, especially those who have security of tenure, like the IEBC commissioners. That is the reason for the fight. Unaelewa? So hatuwezi kungoja katiba iharibiwe kwanza ndio tuende kufight. Prevention is better than cure. Tukutane Kamkunji. Thank you everybody. Let's all remain cool. Let's remain cool everybody please. Tulinde nidhamu. Mjadala ni wetu na tuko hapa masaa marefu, kwa hivyo usiharakishe na usikue na pupa. We will find an amicable solution to all our issues. Thank you everybody. Please keep inviting somebody. Hii inaitwa Mutembei TV na tunaangalia siasa zetu na jinsi tutakavyopambana na hii serikali ya Kenya Kwanza iliyoahidi mambo mingi, lakini wakati wa delivery unapofika wanatafuta one excuse after another. It is about 100 days since they assumed office. How do they score? Unataka mwapatie marks. Mark amewapatia 2 out of 10. Mimi nikawapatia 0.2 out of 10. But let's proceed. Mrs. A in the house. Karibu sana. Asante sana. Habari ya kila mtu. Hope mko Tuko poa. Karibu. This issue of frustrated farmer, I think is just one who represents many, and this should be a lesson to them that next time when they are told to use their vote wisely, they'll use it wisely, not to just elect people. And if you're told this person is not good, is not a good leader, and they don't want to listen, they should know that if you choose a bad leader, the choices have consequences. And the choices you make, the consequences are like, you make bad choices, bad consequences. Good choices, good consequences. So this should remind them that they made the wrong choice. Next time when they are told to use their votes wisely, they should use it wisely. Look for a leader who stands for something, not a leader who just gives promises after promises. The previous ones are not dealt with. He ends up giving you the next ones, the other ones, and then you just go with it. You don't question nothing. You say, ni mtu wetu. Next time they should check and use their votes wisely to elect their leaders. Kamkunji on Wednesday, Bernard, I don't know whether I'm the one who misunderstood Baba or what. Did he say Maandamano or he said he'll have a word with people? Is there a difference between Maandamano and having a word with people? Because I don't understand.
To me, I think Baba said he'll have a word with people at Kamkunji. I didn't hear any Maandamano. So whoever is trying to paint Baba as someone who likes Maandamano, likes to take people on the street, we've not yet reached there. Baba told us to stay calm until the 100 days are over. Then we shall start asking questions. I think people will just go on the road from January. So maybe I misunderstood, I stand corrected, but I think Baba said he'll have a word with people in Kamkunji, go to Mombasa, go to Kisumu, then Kakamega. I didn't hear anywhere he said Maandamano. So let the president select, not paint Baba as a dictator, because the opposite is true. We ask him to do his work,